নমস্কার, চেস লার্নিং প্ল্যাটফর্ম চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি অভিজিৎ দাস, ইন্টারন্যাশনাল ফিডে রেটেড চেস প্লেয়ার কাম ট্রেনার। আরও একবার আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি ওয়ার্ল্ড চেস চ্যাম্পিয়নশিপ 2024 তার গেম নাম্বার 7-এর সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ নিয়ে। সর্বপ্রথম আমি যে জিনিসটা বলতে চাই সেটা হলো আজকের গেম থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করতে পারি এবং আজকের গেমের যে সারমর্ম সেই বিষয়ে আমি কিছু কথা আপনাদের বলতে চাই। আমরা যেমন সবাই বলে থাকি যে একটা চেসে একটা জেতা গেম, একটা উইনিং গেম, তাকে উইনে কনভার্ট করা সবথেকে কঠিন কাজ। এবং একজন প্লেয়ারের ক্লাস চেনা যায় তখন যখন সে একটা হার পজিশন থেকে কাম ব্যাক করতে পারে। তো আজকের এই গেমের এই দুটো পয়েন্টকেই কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে আমরা লক্ষ্য করলাম যে ডি গুকেশ আমরা দেখছিলাম একটা সময় তার উইনিং গেম, এবং সেই উইনিং গেম তিনি কিন্তু ফাইনালি উইনিংয়ে কনভার্ট করতে পারলেন না। তো এটা যে শুধুমাত্র যে লোয়ার লেভেলের প্লেয়ারদের প্রবলেম এমনটা নয়, সামটাইমস জিএমদের জন্য কিন্তু এটা একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। জেতা গেম কিন্তু সত্যি জিতে কনভার্ট করা এটা কিন্তু সত্যি খুব কঠিন ব্যাপার, সেটা আজকে আমরা বুঝতে পারলাম, বিশেষ করে হিউম্যানের জন্য। কারণ হচ্ছে আমরা জানি চেসে একটা চাল ভুল মানেই সেখানে আপনার খেলা হারজিত নির্ধারণ হয়ে যেতে পারে। তো 100% অ্যাকিউরেসি যদি না হয় তাহলে কিন্তু চেসে আপনার যেটা খুবই কঠিন। তো সেই জন্য হিউম্যান তাদের দ্বারা 100% অ্যাকিউরেসি লেভেল মেনটেন করা হিউম্যানের জন্য খুবই টাফ। কম্পিউটার হলে সেটা সম্ভব। তো যাই হোক, এখানে আমরা দেখতে পেলাম একটা জেতা গেম, ডি গুকেশ একটা ভুলের কারণে কিভাবে সেই গেমটা তার হাতছাড়া হলো। এবং অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা দেখতে পেলাম ডিং লিরেন, তিনি আজকে তার প্রমাণিত হলো যে কেন তিনি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন। গেমটা যখন তিনি তার প্রায় হারের মুখে, সেই সময় ডি গুকেশের যে একটা ভুল চাল, সেই চালটাকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে তিনি গেমের মধ্যে ফিরে এলেন। এবং আমরা দেখতে পেলাম যে আফটার দ্যাট মুভ হুইচ ইজ প্লেড বাই ডি গুকেশ অন মুভ নাম্বার 45 or something like this, when he played slightly dubious move king e1, and after that Ding Liren made not a single mistake till end, which is a remarkable. So এটাই একটা চেস প্লেয়ারের ক্লাস, সেটা আজকে আমরা জানতে পারলাম কেন তিনি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন। এনিওয়ে, আজকে আমরা এই গেমটা শুধুমাত্র যেসব টার্নিং পয়েন্টগুলো, সেই টার্নিং পয়েন্টগুলোতে আমরা শুধুমাত্র বিশ্লেষণ করব, কারণ পুরো গেমটা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তার কারণটা আপনারা বুঝতেই পারছেন। সব থেকে লংগেস্ট গেম এই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের আজকের গেমটা, 72 মুভস খেলা হয়েছে টোটাল। তো সমস্ত চাল বিশ্লেষণ করতে গেলে এটা ভিডিওটা অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে। তো সেই জন্য আমরা আজকে শুধুমাত্র টার্নিং পয়েন্টগুলোতে এবং ইন্টারেস্টিং জায়গাগুলোতে আমরা বিশ্লেষণ করব। তো প্রথম চালটা আমরা প্রায় প্রতিটা খেলাতেই দেখছি, প্রথম চালটাই কিন্তু আমাদের কাছে ইন্টারেস্টিং। এই জন্য কি নাইট F3 চাল, ঠিক প্রথম গেমে ডি গুকেশ E4 খেললেন, তারপর একটা গেমে D4 খেললেন, তাতে জয়লাভ করলেন। তারপর আবার একটা গেমে আবার তিনি E4 খেললেন, এবং যেটা বাকি ছিল সেইটা আজকে তিনি পূরণ করলেন নাইট F3। তো নাইট F3 চালটা যে ডি গুকেশ কোনোদিন খেলেননি বা এটা প্রথম খেলছেন বা এই সম্বন্ধে তার যে নলেজ নেই এমনটা নয়। আপনাদের ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন জানিয়ে রাখি যে ডি গুকেশ জিএম হওয়া পর্যন্ত কিন্তু প্রায় 80% গেম বলা যেতে পারে কিন্তু তিনি নাইট F3 খেলতেন। এই একটা ওপেনিংয়ের ওপরই কিন্তু তার প্রধান ভরসা ছিল, এবং এই ওপেনিংটা প্রচুর খেলার ফলে তার প্রচুর এই ওপেনিংটা, এই স্ট্রাকচার সম্বন্ধে তার যে একটা ধারণা, সেটা তার অভিজ্ঞতা, তার প্রচুর নলেজ, তার প্রচুর প্রিপারেশন এক্সেট্রা এক্সেট্রা কিন্তু এই তার অলরেডি আছে। এবং তারপর সাথে তিনি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য তিনি আলাদাভাবে আবার নিশ্চয়ই এই লাইনের ওপর কোনো তার টিম তাকে প্রিপারেশন করিয়েছে। তো সুতরাং এই গেমটা যে তা খুব একটা এক্সাইটিং গেম হতে চলেছে এটা বলাই বাহুল্য। এবং আমরা দেখে নেব যে অ্যাকচুয়ালি এই গেমটাতে আজকে উভয়ের কি প্রিপারেশান আছে, উভয়ে
কীভাবে খেলছেন তার আমরা বিশ্লেষণ আমরা এবার পরবর্তী চালগুলোতে আমরা করব। D5, G3, G6। এখানে যা দেখে মনে হচ্ছে যে ব্ল্যাকও কিন্তু অনেকটা একই রকম সেট আপ বানাতে চলছে, মানে বানাতে চলেছে, যেটা অনেকটা সিমেট্রিক্যাল হতে পারে। D4, BG7, C4, which is a normal move in this kind of situation. C6 and knight F6, castle and castle. এবার আমি আপনাদের এখানে একটা তথ্য দিতে চাই, সেটা হচ্ছে যে এই যে স্ট্রাকচারটা আমরা বর্তমানে দেখছি, এই স্ট্রাকচারটা কিন্তু আমাদের ডাটাবেস অনুসারে তাতে প্রায় ডিফারেন্ট প্লেয়ার, ডিফারেন্ট ক্যাটাগরির প্লেয়ার, ডিফারেন্ট লেভেলে এই সিচুয়েশানটা প্রায় অ্যাবোভ 80,000 টাইম আমরা মানে আমাদের খেলায় এসছে, মানে ডাটাবেস অনুসারে আমরা যা ইনফরমেশান পাচ্ছি, তথ্য পাচ্ছি। তো সুতরাং এটা একটা খুব পপুলার ওপেনিং, এটা মোটামুটি সবাই খেলে থাকে, যে কোনো লেভেলের আপনার প্লেয়াররাই খেলে থাকে। তো এই ওপেনিংটা খুব একটা এখনও পর্যন্ত গেমের মধ্যে সেরকম সারপ্রাইজিং কিছু এখনও দেখা যাচ্ছে না। সো আরও একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে এখানে যদি হোয়াইট C/D5 মারে অ্যান্ড আফটার E/D5 গেম কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি টোটালি সিমেট্রিক্যাল। এবং এই সিমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার যদি আসে তাহলে সেটা উভয় ক্ষেত্রেই সেটা কিন্তু ইমব্যালেন্স তৈরি করা, সেটা কিন্তু খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ে। তো আমি এখানে নিশ্চিত, এখানে গুকেশ আমরা যা তার আগের গেমে তার যে আমরা একটা সাহসিকতা দেখেছিলাম, একটা অ্যাগ্রেসিভ মাইন্ড আমরা দেখেছিলাম, এবং তাতে আমরা পরিষ্কার গুকেশ এটা কিন্তু ড্র করবেন না, এটা জেতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তো তার জন্য এখানে তিনি কী চাল দিচ্ছেন সেটা আমাদের এবার দেখার বিষয়। এবং আফটার দিস মুভ, অর্থাৎ আফটার রুক E1, দিস ইজ দ্য সারপ্রাইজিং মুভ। ইউ ক্যান সে ইটস আ নোভেলটি অলসো, অ্যান্ড হি প্রিপেয়ার্ড দিস মুভ, হিজ টিম প্রিপেয়ার্ড হিম ফর দিস মুভ। দ্যাট পিকচার ইজ ক্লিয়ার নাও। কারণ আমি আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই যে এই রুক E1 চালটা ইতিপূর্বে কিন্তু এখানে মাত্র 31 বার খেলা হয়েছে, 31 টাইমস হ্যাজ বিন প্লেড দিস মুভ, বাট ইন্টারেস্টিংলি নট এ সিঙ্গল গ্র্যান্ডমাস্টার হ্যাজ প্লেড দিস মুভ। যারা খেলেছে তারা লোয়ার লেভেলের প্লেয়ার, অথবা তারা IM হতে পারে, বা তারা 2000 to 200, 2300 রেটেড প্লেয়ার, এরা সব খেলেছে, কিন্তু কোনো গ্র্যান্ডমাস্টার কিন্তু এই রুক E1 চালটা খেলেনি। সো ইন দিস পয়েন্ট অফ ভিউ উই ক্যান সে ইটস আ নভেলটি। অ্যান্ড আফটার রুক E1 আমরা একটা জিনিস দেখতে পেলাম খুব সারপ্রাইজিংলি, ডিং লিরেন এবার কিন্তু এখানে প্রায় যে চালটা নেক্সট মুভটা দেওয়ার আগে 40 মিনিটস অ্যারাউন্ড উনি কিন্তু ভাবলেন, এবং ভাবলেন এই কারণে সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো, তিনি এই রুক E1 চালটার জন্য একেবারেই কিন্তু প্রিপেয়ার্ড ছিলেন না, এটা কিন্তু তার আউট অফ ডাটাবেসের বাইরে। সো নাও যা তাকে কিছু করতে হবে, হোয়াট এভার ই হ্যাভ টু ডু, দ্যাট অনলি ওভার দ্য বোর্ড। সো নাও ব্ল্যাক হ্যাজ টু টেক এ ভেরি strong decision. Should he capture the pawn? If he does this, then white will get a pawn center, and total control of the center will be taken by white. So though black is a pawn up, but for that pawn white has much more initiative, which may help him to make some strong attack and create some imbalances in favor of him. So after D into C4,
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম হতে পারে। সো এখানে ডিংলিডেনকে এখানে খুব একটা কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে, একটা সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সে D*C4 চালটা কি খেলে সাদাকে ইনিশিয়েটিভ নিতে অ্যালাউ করবে এবং এই পণটা কি ফাইনালি বাঁচানো সম্ভব হবে? এছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন দিস কাইন্ড অফ সিচুয়েশন, যেটা এই রুকি 1 চালটা সব থেকে বিশেষত্ব, যেটা ব্ল্যাককে কনফিউশনে ফেলে দেয়া। এই রুকি 1 চালটা এমন একটা চাল যেখানে ব্ল্যাককে এখানে সিদ্ধান্ত নিতে খুব সমস্যা হচ্ছে, যেখানে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট শুড আই ডু, এখানে আমার কি করণীয়। পণটা ক্যাপচার সেটা আমি খুব একটা মানে ক্লিয়ার নয়, কারণ এই পণটা নেওয়ার পরে যেটা হতে চলেছে, যেমনটা বললাম, সেন্টারটা সম্পূর্ণ সাদার দখলে চলে যাচ্ছে, এটা ব্ল্যাক নিশ্চয়ই চাইছে না। কিন্তু যদি সেটা আমি না করি, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য মুভ শুড আই প্লে, হোয়াট মুভ শুড আই প্লে? Knight bd7, this is not a good move. Knight is blocking the diagonal of his own bishop, so it is not the move. What should I play? e6, that is also same problem. Rook e8, it's also looks unnatural because it does not help to push the pawn on e5. So what's the function of this move? So what should black play here? So after thinking a lot, finally black decided to capture the pawn and allows white to take huge initiative and space on the center. তো যাই হোক, গুকেশ প্লেড e4, এবং এটা তার প্রিপারেশনের মধ্যে এটা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, কারণ ডিংলিডেন যত বেশি ভাবছিলেন এবং গুকেশ তত তাড়াতাড়ি চাল দিচ্ছিলেন। এর থেকেই আমাদের কাছে পিকচার ক্লিয়ার, এটা কিন্তু গুকেশের প্রিপারেশান এটাই করে এসছেন, এবং সেই প্রিপারেশান যে তার সাকসেসফুল, তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রিপারেশানটা করেছেন, যাতে অপোনেন্টকে কনফিউশনে ফেলা, তাকে আউট অফ প্রিপারেশান করে দেওয়া, এটাতে কিন্তু এই কার্যে কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে সফল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন নেক্সট। বিশপ g4, আইডিয়া ইজ, যেহেতু সাদা সেন্টারটাকে কন্ট্রোল করছে, d4 এ পন আছে, e4 এ পন আছে, সো knight f3 অলসো influencing on the center. So at least if I eliminate one of the piece which is eyeing on the center, so that some tension can be released. So that's why black played bg4 to eliminate the f3 knight. Knight bd2, সাদা এখানে তার f3 নাইটটাকে ওখানে আপনার ওভার প্রোটেকশন দিচ্ছে এবং তার সাথে নাইটটা ডেভেলপ করে c4 পনটাকে ক্যাপচার করারও থ্রেট দিচ্ছে। যদি সাদা এখানে তার c4 পনটাকে ক্যাপচার করে ফেলতে পারে, তাহলে কিন্তু বলাই বাহুল্য সাদার কোনো প্রবলেম নেই এবং পুরোপুরি স্পেস অ্যাডভান্টেজ এবং তার সাথে সাথে অন্যান্য অ্যাডভান্টেজ, পুরো ব্যাপারটা, পুরো পজিশনটা সাদা একাই তার কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হবে। সো ফার্স্ট ডুবিয়াস মুভ অফ ব্ল্যাকস সাইড, আমি যেমনটা একবার আগের ভিডিওতে, আমি একবার কোনো একটা ভিডিওতে আমি যেমন বলেছিলাম, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি দ্যাট ইয়োর অপোনেন্ট, if you want to force your opponent to do some mistake actually, so you have to first confuse him, what should I play, what I should not play. And this thing happens here exactly. Gukesh did this job very solidly. So c5 is the example of that point. Gukesh, Dingliden here could not figure out the best move of this position, and finally he made a mistake. It's a natural human nature. Computer do not mistakes, but human can do, and finally Gukesh, I mean Dingliden made a mistake. So first part of the game, we can see that Gukesh is totally success, which he wanted to
do. d5, e6, h3. Now bishop must capture the knight, otherwise he has not any place to go back. So now he must capture the knight and bishop into f3, into d5, simplifying the center by exchanging the pawn, and now it's become an open center. And as we know, in an open center, always double bishop played a very important role. So considering so keep in mind this fact, we can say that it is clearly better for white. Still we can't claim that it is winning advantage for white, but definitely it's a clear advantage for white, we can say very loudly. So after knight bd7, knight into c4, b5. If black here play any other move except b5, then probably white will play the move like this. Suppose he play rook e8, then white will play a4, and after a4, now knight c4 become a very strong outpost for this knight, and white has created an artificial support point of his knight, which also play a very active role for white. So considering to this fact, black immediately decided to play b5, knight a3. Now b5 pawn is under attack, so best way to defend this pawn is queen b6, so that rook can comes out to the d file. Bishop f4 developing his bishop, rook e8 challenging the rook. And one more thing you have to know, আমি যেমনটা বলেছিলাম কোনো একটা গেমে অ্যানালাইসিস করার সময়, যে আপনাদের যাদের মনে আছে তারা মনে করার চেষ্টা করুন, যে যখন স্পেস অ্যাডভান্টেজ থাকে, আমার অপোনেন্টের যখন স্পেস অ্যাডভান্টেজ থাকবে, তখন প্রিন্সিপাল কি না পিস সিম্পলিফিকেশান ইজ দ্য অনলি ওয়ে টু সলভ দিস প্রবলেম। কারণ হচ্ছে কি, পিস আমাদের স্পেস দখল করে রেখেছে, তা আমরা যদি সেই পিসগুলোকে যদি আমরা এলিমিনেট করতে পারি, তাহলে কি হয়ে যাবে, আমাদের স্পেস অটোমেটিক্যালি কমে যাবে। তো এখানে ঠিক তাই ব্ল্যাক সেই চেষ্টাই করছে, যেখানে পিসগুলোকে এলিমিনেট করে যাতে অপোনেন্টের স্পেসকে কোনোভাবে কমানো যায়। তো দেখা যাক সেটা কতটা সেটা করতে সক্ষম হয়েছে। রুক d8, knight c2, knight is coming to e3 square. It is clear to overprotecting the d5 pawn, which is required. Knight f8, b4, it's a aggressive move. First time আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা সাদা অ্যাগ্রেসিভ মুভ এখানে দিয়েছে। c4, after c4 bishop e3, queen a6, bishop d4, এই ডায়াগোনালটাকে এটা কারেক্টলি প্লেড। সো white is doing very good so far, and now black is so greedy to capture this pawn. This is the probably first mistake of black. After that, gradually black went on the negative side. So after queen a2, rook a1, queen b3, rook a3, because bishop was threatened to capture, queen b1 check, king g2, rook d7, rook f5. Also here another option can be bishop a7, but white decided to
take b5 pawn first, because if you capture the b5 pawn, then c4 pawn will become weak. It will be easier to take the c4 pawn at the correct moment, and a7 pawn is also hanging, and I don't think it is possible to uh, uh, save this pawn. So I will get this pawn later. So first b5 pawn should be taken. It's a correct decision. Queen b3, rook a3, queen b1, rook a5, queen b3, threefold repetition. If now again white play rook a3, then game will be drawn. So now white decided to rook b5. So picture is clear that white is playing for winning, and definitely it's a winning position for white. White is a pawn up at this moment. I mean, he's going to be a pawn up very soon. So queen d3, queen f4. হোয়াইট চাইছে না তার কুইনটাকে এক্সচেঞ্জ করে তার যে অ্যাডভান্টেজ সেটাকে কমাতে। তো সেই জন্য এখানে কুইন f4 তার সে ডাইনামিজম সেটাকে বজায় রেখেছে। কুইন f5, নাও অনলি মুভ কুইন f5। এখানে এক্সচেঞ্জ করা ছাড়া আর কোনো অপশান সাদার হাতে ছিল না, সুতরাং কুইন এক্সচেঞ্জ করতেই হলো। আফটার কুইন এক্সচেঞ্জিং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গেমে একটা ইমব্যালেন্স তৈরি হলো, ডাবল পন। সো হোয়াইট তার একটা পাস্ট পন আছে, যদিও সেটা প্রমোট করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়, বাট আমরা দেখতে পেলাম আরও একটা ইমব্যালেন্স তৈরি হলো। c4 পনটা অলসো উইক পন, আইসোলেটেড পন, যেটা খুব তাড়াতাড়ি সম্ভবত কালোর হারাতে চলেছে। এবং আরও একটা নেগেটিভ ইমব্যালেন্স কালোর তৈরি হলো, দ্যাট ইজ ডাবল পন। এবং ইন লং টার্ম প্রসপেক্ট আমরা যদি এই পজিশানটাকে দেখি, তাহলে এটা এন্ড গেমে কিন্তু এটা সাদার হার। এবং এখানে ডি গুকেশ এটা যদি জেতা গেম, যেমনটা আমি প্রথমে বলেছিলাম, জেতা গেম যদি সত্যিই উনি জিততে আপনার জেতায় কনভার্ট করতে পারেন, তাহলে কিন্তু সেটা একটা ভালো ব্যাপার। বাট ইট ইজ টু হার্ড টু উইন আ গেম, উইনিং গেম ইন্টু কনভার্টেড টু উইন। সো bg7, king g7, rook c5, knight g6. So first pawn up. Not only pawn up, now black has a double pawn also. So endgame is clearly better for white, no doubt about it. Rook d4, knight c6, rook f4, knight e7, b5. Very good move, because now knight c6 is stopped. King f5, I mean f6, rook d4, h6. So problem is that black has an isolated pawn on a7, an isolated pawn on h6, and also a double pawn on f5 and f7. So this endgame is totally lost for black, no doubt about it. But প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে white should play perfectly. The condition is that white must play perfectly and convert this position to win. So let's see what happened next. King f1, still now it is okay. Rook h6, knight d5. Finally white lost his d5 pawn, and I think no problem for that, because d5 pawn will not it was very difficult to promote d5 pawn into the queen. So it is correct decision, correct choice for white to take the d5 pawn and against that take side pawn, so that h pawn is a free passed pawn now, which can help him to win the game later.
So knight c3, rook c6 and knight e4. Knight is now become so powerful because it has got a very good support point, and with the f5 pawn is protecting him. So here if white convert this endgame into a rook pawn endgame, then probably it will be easier to win for him. But problem is that he cannot capture the knight, because after f into e4 and suppose b6, into b6, rook into b6, f5. Now in this kind of situation, white has an extra pawn, but it will be difficult to winning, and theoretically it is draw, because in this kind of situation theory tell us that it is draw. It will be not possible to convert it to the winning position as per the theory, provided if not black play any blunder. But so Gukesh does not want this position, so he played here king e1. That is the first dubious move of whites, and this move is the turning point of the game, and finally Gukesh had to draw the game only for this move. So look at the move very carefully. Now one can ask, what's the problem in this move? It looks very natural, but if you go inside the move, you can go, if you can go deeply, you can think deeply, then you can see the problem of this move. Rook d3, and surprisingly, what I wanted to say, that after this king e1 move, black played here. Now move number 45, still around 30 moves to be played. So after from this point of view, from this stage, Ding Liren played almost 100% accurately. No move he was giving from this point of at this stage, from this stage he was giving every move which is a top choice of computer. It's a very surprising for all of us, and that is the only reason he managed to draw the game. It's a he shows that why he is world champion. So king, after king 1, rook d3, still now white can't capture the knight, because of that variation I showed you. So this is the one more bad move. Still it is a winning chance for white if he would have played bishop e2. But surprisingly, in time pressure, D. Gukesh here made a big mistake, bishop d1. It happens. It's a human nature. Only human can do like this, but computer can play perfectly. But human, it is possible. So after vd1, surprisingly, Ding Liren played all the moves so quickly and so perfectly. This is the very interesting. So now he played f4. He wants to solve his double pawn problem immediately. So now black, I mean white can't promote the pawn to g4 because of this variation is coming rook h3. If you protect this pawn, if you push this pawn, then problem is that now it is impossible to avoid checkmate, rook h1. So considering to this fact, he does not played g4. He played by force g into f4, and now his pawn structure become
damage. Connected passed pawn now become isolated. So I don't think at this point of view uh, white will able to convert it to the winning, uh, because Ding Liren uh, come back into the game very solidly. Bishop c2, rook d5, rook c4, no problem. f5 is in hand. So rook b4. But in this situation, we saw a very interesting thing, that is, though it's a draw position, but D Gukesh still tried to win the game, tried to put pressure on his opponent, tried to uh, 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 figure out some ideas so that he can win the game. He tried last till end of the game. He tried. Uh, uh, so it's a positive sign for him that he is trying to play for winning. So which we have seen on last game also, where he was trying, tried so much for winning the game. King g2 is the only move, because king g4 or f4, king f4 is not possible because of f3. So only move is king g2, and rook b3 is the correct move. Now king is the more away from the h4 pawn, so king cannot comes out from the second rank. Third rank is cut off now. So rook e3, idea is discovered check. Gukesh played correctly f4, rook e7, rook e3, uh, and after rook e3, rook h4. Surprisingly, again, I want to say you that each and every move, black here playing all the top choice of the engine. I don't know how is it possible. All move is top choice of the computer. It is so rare to see. Uh, that's the reason he managed to draw the game. So h5, knight f6, rook e5, knight into h5. Pawn is equal now. Pawn is equal now. Still one pawn is ahead, but it will be uh, gone soon. Rook b5, and still Gukesh tried to protect and and create some threat, some ideas, winning ideas. He had uh, he has tried to find some winning ideas, but finally he was unable to do that because of perfection of moves of black. Rest of the game is nothing. Last trap, last chance he has taken. White, if now knight into b5, then f7 is winning for white as per the computer, but Ding Liren once again played the solid move, that is, sorry, Ding Liren once again played the solid move. Let's see from this position. Bishop b3, knight f7. This is the solid move. No mistakes from, no any kind of mistakes from black. Now it is draw, but still Gukesh is not willing to do draw. Still he trying to put some pressure on your opponent, but finally after exchanging the rook, now it is not possible to win the game, and the game finally ended in a draw.
সো এই গেমটার যে সারমর্ম সেটা আমরা দেখতে পেলাম। একটা জেতা গেম, জেতা হচ্ছে সব থেকে কঠিন ব্যাপার। 2 নাম্বার একটা প্লেয়ারের যে ক্লাস সেটা সেটা তখনই বোঝা যায় যখন সে তার হারা পজিশন থেকে কামব্যাক করে আসতে পারে। এবং কোনো একটা সিনেমার ডায়লগে আমি শুনেছিলাম যেখানে বলেছিল যে জিতে আসা একটা বড় প্লেয়ারের লক্ষণ নয়, ফিরে আসা একটা বড় প্লেয়ারের লক্ষণ। ফিরে আসা। তো ডিং লিরেন অনেক দিন আমরা দেখছিলাম আউট অফ ফর্ম, তিনি ভালো খেলতে পারছিলেন না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আজকের গেমটা দেখার পরে তিনি কিন্তু আবার খেলাতে কিন্তু ফিরে এলেন। হয়তো আমরা পরবর্তী গেমগুলোতে তার সেই পুরনো রূপ আবার আমরা দেখতে পাবো, এবং সেটা যদি হয় তাহলে নিশ্চয়ই পরবর্তী গেমগুলো কিন্তু খুবই আপনার এক্সাইটিং হতে চলেছে। সো যাই হোক, আর আমাদের বিশেষ কিছু বলার নেই, আজকের সেশন আমরা এখানেই শেষ করছি। আমরা আবার আপনাদের সামনে কালকে গেম নাম্বার 8ম গেমের অ্যানালাইসিস বিশ্লেষণ আপনাদের সামনে নিয়ে আবার আমরা হাজির হব। ধন্যবাদ।